10th mathematics, then chapter number 1, then dealing at the topic for Euclid's division algorithm. Then Euclid's division algorithm lang at the algorithm chezanosana. Algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Algorithm bo ngata steps signo well defined steps malap ngata circa jik tang se kya jong shik problem jik solve choche se via circa jik kya te circa on nga po ngati la shik chona te circa na po ngata ot circa na po dul te ngati solve chona then ot particular problem bo ngata solve chano te tena circa nga po जैसे कि ये flow chart chik ikange draw chosio ये flow chart ngata cha choche se circa ngi zerna ngata goma ketal jena check chun samna goma ketal nangati chu tangste tene khol chukches tene khol tel tingne ngata chu chuskol po tene ngati korena tangches tene korena tangsel tingne ngata tena cha t back add chona ya khara add chona ya oma add chona tene oma auto add chospa tel tingne ngata turma shikurte tyo chai chik shul tena tene ngata cha thung nang tene ngata cha already sonteno tene ina circa na pongati chong shik circa ne pongati cha chosno tena circa la zanok ngata algorithm tena maths na ngata algorithm idiri ngati topic na ngata algorithm jik tang so kya kai me Euclid's division algorithm zano tena Euclid's division algorithm bo ngata um, i algorithm bo ngata chief e use chen jana ngata i algorithm bo ngata to compute HCF of two positive integers. Positive integers means se ngata HCF pinches se fiang ngati e algorithm bo use chen. Ta ngata e algorithm bo use chwe sangala ngata HCF kazu phiet benjana HCF ngata ngala jese ngati HCF of 75 45 zarto e 75 na ngata 45 HCF ngati ngala kazu phiat pin jese ngata ngan me class ngati pin so 75 3 25 3 nee 5 5 are 25 5 1 are 5 kana chosla 45 2 na po chamano gata 3 na po 3 1 5 3 5 are 15 yeah 5 1 are 5 tapos ngata 75 ngata kazu dinangaren 75 is equal to okay prime factor gun 3 into 5 into 5 and then as well 45 is equal to 3 into 3 into 5 tapos HCF ngata chi zatpen HCF highest common factor yang ngata HCF is zatpen product of HCF ngata chi zatpen product of the smallest power of each common factor tapos ngata HCF जैसे ngati 75 है 3 into 5 into 5 युला ngata ding anen 3 into 5 raised to 3 raised to power 1 5 raised to power 2 yang ngata 3 raised to power 3 is na 3 raised to 2 into 5 chik chik na 5 raised to power 1 tapos product of the smallest power of each common factor ka product kana जैसे कि ina का common duk ngata 3 o common duk yang ngata smallest power ka which hunduk 3 raised to power 1 bo chumiro then tos ngata 75 45 HCF ngata chibin product of the smallest power of each common factor smallest power chi tu ngata 3 raised to power 1 into then is kena ngata chi ki common 5 common duk yang chun bu ka duk 5 raised to the power 1 which is equal to 15
15 ngata HCF sontano 75 nang 45 ta yuta ngata ngani ngata method in pen HCF pinches tadri class na ngata HCF kazu pinje na ngati algorithm ji use chen kawmya Euclid's division algorithm zen tasus ngata ngata number ngis nene number ngis for example number ngata number chenmojik nenna ngata Euclid's division algorithm bo ngata number chenmojik na HCF pinche jutna tyoma ngata lamo chanok number chenmo jane ngata Euclid's division algorithm bo apply chona gyospa ngata HCF pingana no जैसे कि ये number chik ngati consider chen example for example number is in 455 comma 35 the 42 zerto 455 na 42 ngati HCF pin 455 na 32 455 na 42 HCF ngati kazu pin by using Euclid's division algorithm tangata to circa malab steps number 1 ka chi choose zerte do ina zerte do apply Euclid's division lemma tai apply Euclid's division lemma to A and B ngata A and B integer positive integers ngatinga lag ika consider choices A value ngata chino ngati goma fra inna lachen A 45 455 B ngati 42 ngata given positive integers ni seno we find whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R in which R is lies between R is equal to or less than greater than 0 and less than B. Tato sinangata Euclid's division lemma ngati ngane class na silte no Euclid's division lemma ngata pata no A is equal to BQ plus R tena yang ngata chi open R 0 sa chenmo ya 0 na danda yang chi sa chun ngo setpen ngata B sa chun ngo setpen tangata goma circa number 1 first step se first step ngata ESF pinches sphere Euclid's division algorithm ngata chin pen Euclid's ikangi this time Euclid's division algorithm ngata chi fe use train to compute HCF to compute HCF pinches sphere ngati use choices no tangata tos ngata number ngis ngati nens 455 na 42 then step number circa number first ga zete do ki apply Euclid's division lemma use shows lo tangata you apply ngata ngala pata no kazu use shotpen जैसे ngata 455 inna ngati you divide chotpen kina po divide chotpen 42 then some also 420 450 10 za 420 so 420 then ngata ikatamos remainder 535 Tartos ngata ina chichios ngata ngala chote ngata ina cushion dons yulangati zetpen q zetpen yulangati remainder r zetpen yelteni yungata chino yungata divisor son divisor b then yungata dividend bo a tangata chi son a is equal to bqr malap ngata ina chichon first step se na 455 is equal to 42 into 10 plus remainder r samos ngata 35 ina ngata pata no remainder value chi na chi joando 0 is less than equal to 35 which is less than b value chi to 42 na 0 juwa ngata 35 no kau ina satisfied sontano tasus ngata gomata ngata step number 1 bo ngata chartano ta step number 2 check chen ikangati chichos step number 1 bochos step number 1 bong attach har tangata step number 2 tos step number 2 ka chi zakte do step number 2 use chen ta zakte do check chose lo if r is equal to 0 kaltes ka to r is equal to 0 if remainder is equal to 0 then b is HCF of a and b
then b kaltis ka to r is equal to 0 tanga ta e steps and check choose r is equal to 0 duga r is equal to 0 metno ngata r value choose ngata 35 r is if r is equal to 0 ngata choose r is not equal to 0 ngata r value 0 mouse kaltis ka to if r is not equal to 0 yotna apply the divisional lemma to b and r yang ngata r a value 0 metna b na r la b kan ngata u in pen yang r ngata u in pen kaltes kato u ngata b in pen u ngata r in pen kaltes kato r 0 metna ngata chi choslo if r is not equal to 0 apply the division lemma to b and r b na r la division lemma yang apply choslo then ngati yang step number 2 ka if r is equal to 0 u ngata condition bo false so e condition mo ngata true so r is not equal to 0 so to no chesna ngata r a value 35 also no the step number 2 na ngata yang consider choslo ngata apply division lemma to b na r e b na r la yang division lemma tonglo malap ngata b nang r b value chin ngata 42 in r value chi os ngata 35 apply division lemma to b and r mala 42 na 35 tangati 42 langati consider chen 42 ngati zen 42 ngati a manai chen yangati 35 pongati chen on the step number 2 na ngati b chen given number chen tayang ngati apply chen ngati 42 na 35 see 42 divided by 35 tana 35 ones are 35 5 the sum of 6 7 8 9 10 11 12 jaspa kata remainder sum of 7 tato sika yang ngata ngata quotient bonds then remainder then divisor then ngata dividend bo ta yang ngata ika ngati chun ngati jase ngata 42 is equal to 35 into 1 plus 7 yang atas step number 1 kalau sonte ngati ucho setting ngata check chen yang step number 2 kayo yang atas step number 2 check chose remainder 0 dua remainder 0 meru remainder is not equal to 0 chezana ngata remainder 7 etno ta yang ngati apply chen tangati apply chezno 7 na zuga ta yang ngati apply chen b na r la na Euclid's division lemma tangata u ngata r in pen u ngata b in pen b na r la division Euclid's division lemma yang apply chen jese ngata a chin pen ngata ta a ngata 35 ngati a no i time ka then ngata 7 boi ka pa 7 samza 7 5 za 35 then ngata remainder chos 0 Tastos u chooses thing ngata chos 7 5 is 35 malab 35 is equal to 7 into 5 plus 0 ta ngata step number 2 na chen ta remainder check chos e time ngata chos remainder is equal to 0 yong sa ta remainder 0 yong na continue the process till remainder is 0 ta remainder ngata 0 yong pa bas e ka ngata stop sontono stop stop sontono ika ngata charteno ika charteno the divisor at this stage will be the required HCF divisor chin no e time ngata chin pen divisor ngata u ngata divisor in pen 7 po ngata divisor 5 po ngata quotient 3 dividend u ngata remainder u remainder so quotient u a and then b ngata divisor then step number 3 na jastho the divisor at this stage will be the required HCF then divisor e time e divisor bola ngati chizen yu ngati HCF answer yosto up yu ngata divisor in pen if ngata HCF of 452 55 42
is equal to 7. Then ngati yang example jing ngati nen te chen. For example, ngata number chen mo jing nen na use Euclid question chen ye. Example, use Euclid's division algorithm to find HCF of 4052 and 12576. Datos ngata e o ngata b sang chen mon chen nok ngata yu la ngati a consider chen yang yu la ngati b consider chen. You consider cho something ngati question was solve chen a b applying Euclid's division lemma ngati apply chen kan given integer given ngata given number given positive number a na b la ngati Euclid's division lemma apply chen step number 1 point ngati it is step number 1. Step number 1 ngati chi choices in pen a na b ngati ngata Euclid's division lemma pata no a is equal to bq plus r ngati kazu chot pen a u pen ngata divide chona yula 12576 divided by 4052 divide chos pachamos you directly ngati 3 za ngata chona 3 za chanok 4052 into 3 ngati 4052 into 3 tanatam charo 3 2 is 6 15 1 3 4 is 12 1 2 156 then the remainder ngata inatamos remainder ngata 420 ika remainder os you step number 1 bos ngata step number 1 na chi chos quotient we os remainder then you ngata a then you ngata b ngata ikadi na ngati kazuchen 1 2 5 7 6 is equal to b which is 4052 into 3 plus remainder 420. The step number 2 step number 2 if remainder is equal to 0 b is the HCF of a and b remainder 0 to remainder 0 मेरो remainder is not equal to 0 ngata I condition satisfied charo remainder 0 में ना ngata chi choices yang division lemma kan angka choices bina r la division lemma ngata apply choices chik chik ta yu ngata r so yang chik chik yu ngata b so ine ina ngata bina r yu ngata b no yu r no I ka ngati step yang ngati I ka chi manai chun yu la a manai chun yu la b manai choste then division lemma ngati apply chun malab 4052 is equal to bq 420 q plus r tangati q na r bongati ka find out chona yangati ka divide chun 4052 and 420 420 samza 429 za samcharu kata 420 9 2 is 18 9 4 is 36 37 nearest in no 429 is 3780 then remainder ngata tamos remainder ngata 272 ngata remainder also malap ngata chons is equal to 420 into 9 plus remainder 272 tai is I time yang ngata chons yang ngata remainder 0 mayono remainder yang ngata chons 272 ons ngata b chons 420 ngata given in pen then yang ngata b nang r la yu ngata b in pen r in pen katis kato remainder if remainder is not equal to 0 apply division lemma to b and r yang b nang r la division lemma apply choices
malap nga ta I ka nga ta I stage ko U lang ati A inches in pen yang U lang ati B inches in pen yang ati apply chona chamos 420 is equal to 272 272 1 the 272 plus nga ta remainder chamos nga ta 148 you divide nge directly chosna sen pen division case ni ka side ka choshik telkin nga ta chamos yang nga ta remainder 0 mouse ika yang remainder 0 mauna yang nga ta ina process ko continue borches continue the process till the remainder is 0 nam supangati you continue chun nam nga ta remainder 0 miong te supangati continue chun yang nga ta you chose you remainder you yang nga ta uh, a in pen given number ngati you divisor ko in pen the divisor la yang ngati a manai choches remainder la ngati yang b manai choches then yang ngati chi chuen 272 is equal to 148 148 2 za 272 samapo so then into 148 into 1 plus remainder ngata samos 124 ये division is side के खे choose no shik telkin ngata samos you 148 plus you chana 272 kuran direct on ngata 272 yos 272 direct on chozo tafto se ngata ika yang ngata is stage pe ngata chido is stage ka yang ngata remainder ngata 0 mero remainder 0 met pa yang ngati chi chuen yang ngati division lemma Euclid's division lemma apply chuen kauna kala you na r bona b bola मतलब r bona b बोला यहाँ ngati apply चुस्पा चियोंस जैसे कि 148 is equal to 124 into 124 1 are 124 into 1 plus remainder samos ngata 24 yang ngata remainder 0 मेरो yang remainder 0 में पे yang ngata apply choices Euclid's division lemma kana kala I remainder r bona I b ola ngati yang apply chun मतलब 124 is equal to 24 into 5 plus Samsung जैसे ngata 24 into 5 chuna 5 4 za 20 5 2 za 10 11 12 120 हो सा 120 plus u 124 song basa 4 ngata ika yang remainder os yang ngata ika daksa chpa ngata remainder 0 maya ono remainder yang ngata 4 os yang ngata u 24 remainder yang 4 utna yang ngata apply choices yang ngata Euclid's division lemma apply choices kauna kala I b wona I r bola मतलब तंगाता ये चेंज होते BO A görötpen yang 4 bo B görötpen tene yang ati ikachona एक second ikachonye 24 na 4 la जैसे ngata 24 is equal to ngati 24 na 4 la ikachosastana 4 sums are 24 4 6 are 24 then remainder samos zeros tai e stage pe ngata chi songzana 4 into 6 plus 0 tai kaltos e stage ngata chios quotient bo remainder dividend divisor tai ngata tos Euclid's division lemma ngata apply chose ngata remainder chios ta zeros remainder bo ngata zeros yo quotient bo so yo a dividend bo so yo divisor ngati p so Taltos is stage ngata chios remainder is equal to 0 Taltos if remainder is equal to 0 b is the HCF of a and b b ka no e time ngata if 4 bo ngata b no if 4 bo ngata chino ika b no 4 bo ngata b b la chilo Euclid's division algorithm na kalses ka to if remainder is equal to 0 yotna remainder 0 yons ngata inne ka yons yons thing ne b is the HCF of a and b if b value ngata HCF no b is equal to the HCF of a and b a and b ina ngata h in pen b is the HCF of
A ngata value nga laguma nentono A ngata 12576 na 4052 malab B is equal to 4 is HCF of 12576 and 4052 HCF ko ngata yun na po binteno. Then next yung yang gona summary chose guma ingi na zuchona gona phala chona jese ngati chi chose na ngati directly ika gospa summary taniwe ngata number is nen pen number value tun ngata find HCF of 12576 and 4052 yu ngati n and pen yang yu langati b and pen tinangata step 1 apply choose pen Euclid's division lemma ngata apply chooses a na b ya pata ngata a is equal to bq plus r directly chona ngata a 12576 is equal to 4052 into 3 napo chose plus remainder samos ngata 420 then yang ngata second step pe ngati chichos if 420 na hulangati further yang ngati remainder 0 meta remainder is not equal to 0 step number 1 ka remainder 0 mayo no step number 1 ka 0 mouse pane phala then yang ngati inna numbering iska ka remainder bona divisor iska langati Euclid's division lemma apply choices then ngati yu langati a na b consider choose chotpen a na b ngata yu sondono जैसे कि b a ngati chona 4052 is equal to 420 into 9 plus 272 ions. Tesni yang ngata ikangata remainder 0 miruk remainder is not equal to 0 remainder 0 matpe sangata you remainder in you ngata divisor b in yang b is kangata a na b apply to si yang ngata Euclid's division lemma apply to step number 3 ka ngata step number 3 chino 420 is equal to 272 into 1 plus remainder samut kada divide chose 149 remainder ons then 149 remainder ons ngata yang again remainder is not equal to 0 remainder is not equal to 0 remainder 0 met pasa yang ngata divisor you ngata b divisor you remainder r in pin then e is ka yang ngati ab chose yang Euclid's division lemma apply chona yang ngata 272 is equal to 148 sorry remainder ngata 148 ons remainder ngata 148 into 1 plus yang ngata samos 124 ik remainder ngotpin then yang ik ngata remainder is not equal to 0 remainder 0 danda mero teltine human pa yang ngata you la remainder bona e divisor b o yang ngati kai khose a na b choste Euclid's division lemma apply choen yang number 5 e ngati chichos 148 is equal to 124 into 1 is 124 plus 24 remainder yang ngata again ika remainder is not equal to 0 yang is ka ngati Euclid's division lemma apply choen 124 is equal to 24 into 5 plus 4 again ngata remainder is not equal to 0 yons then 7 steps pe ngati chichen 24 is equal to 4 into 4 6 or 24 plus 0 remainder ta ngata is step number 7 pe ngata chions remainder ngata 0 os ta is remainder जैसे ngata ek chosno 24 is equal to 4 into 6 plus 0 ek remainder 0 yung zane ngati chichen if remainder is equal to 0 b is the HCF of a and b if remainder is equal to 0 b value chitu ngata 4
yung ata B song B is equal to 4 is the HCF of 12,576 and 4052. Number shenma une HCF pinches here Euclid's division algorithm apply chano.